Halo semuanya, nama saya adalah Brighton dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bioteknologi dan bioteknologi yang saya akan menggunakan dan akan membuat adalah Tempe. Pengertian dari bioteknologi adalah bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan sistem biologis, organisme hidup atau bagian-bagiannya untuk mengembangkan atau menciptakan produk yang berbeda. Ada dua jenis dari bioteknologi, yaitu bioteknologi yang modern dan bioteknologi yang konvensional. Yang modern adalah bioteknologi yang menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan rekayasa genetika, sedangkan yang konvensional adalah bioteknologi yang menghasilkan produksi atau jasa menggunakan bantuan dari mikroorganisme seperti jamur dan bakteri untuk menghasilkan enzim-enzim tertentu. Ada peranan dari bioteknologi di dalam 4 bidang kehidupan yang berbeda dengan tepat adalah untuk bioteknologi yang merah di dalam bidang yang medis, seperti perbuatan obat atau vaksin. Dalam bioteknologi yang biru ada di dalam bidang akuatis, seperti pengolahan air limbah. Dan dalam bioteknologi yang putih adalah bidang industrial, seperti produksi dari biopolimer. Dan ada bioteknologi yang hijau atau bidang environmental, seperti tanaman yang bisa tahan dari hama. Penggunaan dari mikroorganisme yang saya menggunakan untuk bikin tempe adalah Zygomycete Rhizopus oligosporus yang bisa didapatkan di dalam soybean. Cara kerja dari Rhizopus oligosporus secara tradisional digunakan untuk menfermentasi tempe kedelai, tetapi juga memungkinkan untuk menfermentasi kacang-kacangan dan sereal lainnya menjadi tempe. Tempe kedelai tradisional mengandung banyak mikroorganisme dengan efek yang berpotensi untuk menguntungkan atau merugikan pada kualitas. Dalam bioteknologi yang konvensional, mikroorganisme Zygomycete Rhizopus oligosporus mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Yang pertama adalah komunitas mikroba membuat elemen penting dari oksigen, karbon, nitrogen, dan belerang tersedia untuk kehidupan lain di planet kita. Yang kedua adalah Rhizopus oligosporus telah digunakan untuk mengolah limbah dan air limbah dan menghasilkan enzim industri. Dan yang ketiga adalah Rhizopus oligosporus dapat ditanam fitase, yaitu aditif pakan ternak yang mempunyai fitat anti nutrisi. Pemaparan dari jenis produk tersebut. Jadi seperti yang saya setelah bilang, nama produk adalah tempe dan manfaat produknya adalah tempe sangat tinggi dengan serat, karena serat ini dibutuhkan untuk kesehatan saluran pencernaan sekaligus mencegah aneka penyakit kronis di masa depan. Tempe juga mengandung berbagai senyawa aktif antara lain sejumlah lemak, berbagai mineral baik itu makro maupun mikro, protein nabati, serat pangan alami, karbohidrat, isoflavon, beragam vitamin mulai yang larut dalam air sampai yang larut dalam minyak, dan masih ada banyak lagi lainnya. Kekurangan dari produk tersebut adalah antibiotik pada tempe dapat membunuh bakteri yang bermanfaat dalam tubuh manusia. Dan yang kedua adalah pembuatan tempe dapat terkontaminasi zat dan mikroba yang berbahaya. So the ingredients and tools that we need to create our tempe today is firstly multiple large pots, secondly a big tray, thirdly paper towels or perhaps some clean kitchen towels, fourthly a mixing spoon or any type of spoon is okay really, fifthly 2 zip top bags or 3 if you need an extra one, sixth a skewer or a large needle. What I used was a screwdriver to poke the hole inside of the zip top bags. Seventh, we need an incubator, or you can just use an oven and leave the light on there. Eighth, you can use dried whole beans. No, not just you can use, this is necessary that you have to use dried whole beans to make the whole tempe. Ninth is white vinegar, and 10th is tempe starter. So the things that we need to follow for our safety and for our cleanliness during our work is firstly we need to wash our hands clean before we start. Secondly, we have to prepare a place
that's empty, and perhaps lay some plastic bags on top of it if you don't want to get the table dirty. And third, prepare an oven of some sort, or as I said, an incubator. Now the first step is to soak the beans. Place the beans in a large bowl and cover it by around 3 inches of water and let it stand for overnight, or at the very least 12 hours. Secondly, dehull and split the beans. The hulls or skins need to be removed in order for the spores to inoculate the beans. Now the way that I use is by using my hands to knead and squeeze the beans so that the hulls fall off, and afterwards it will rise to the surface and you can just pick them off one by one. Now this is the most labor intensive part of the tempeh making process. It may generally take 10 to 20 minutes. Periodically stir the water so the hulls will float to the surface, skim them off and discard them. Now the third step is to cook the beans. Drain the beans, transfer them to a larger pot, and fill it with fresh water and boil it. Skim off and discard any foam or hulls that may rise to the surface, and reduce the heat and simmer after about 45 minutes. Wait until the beans are about tender but not entirely mushy. Prepare the zip top bags. While the beans are cooking, you can prepare the bags by using a large needle. Prick holes in the bags at 1-inch intervals. This will help with the ventilation of the beans inside. After having boiled the beans, drain the beans and spread them out on some towels or perhaps some tissue and pat them dry. Afterwards, let the beans cool to a below body temperature. And the sixth step is to add some vinegar. Transfer the beans to a clean and dry bowl and sprinkle some vinegar over the beans and mix well, generally around 2 teaspoons. Now what this does is, by adding vinegar, you will lower the pH levels and prevent the growth of unwanted bacteria. The seventh step is to add the tempeh starter. Sprinkle the tempeh starter over the beans and mix for about a minute to distribute the tempeh starter evenly throughout all of the beans. And the eighth step is to fill the bags that we have prepared beforehand. Divide the beans evenly between the 2 bags. After having divided the beans between the 2 bags, seal the bags and flatten the beans out evenly, usually by simply just pressing on it, which will do the trick. Next is to incubate the tempeh. Place the bags in an incubator, or an oven actually works, just leave the lights on. Now the temperature must be between 85 to 90 degrees Fahrenheit for the next 24 to 48 hours, so periodically check to make sure that the temperature is consistent. For this, I would recommend using a thermometer. Now, after about 12 to 24 hours, you should start to see some white mycelium growing on the beans, and you may want to lower the heat source because the beans will actually start to generate their own heat as the mold grows. An instant read thermometer is handy for checking the internal temperature of the fermenting tempeh. Now, stop the fermentation and remove the bags from the incubator and let the tempeh cool to room temperature. Transfer the tempeh cakes to airtight bags or containers and store in the fridge for up to 1 week. And to use the tempeh, you can use it to make some fried tempeh or grilled tempeh, some such like that. It can actually also be eaten raw because it has some bitter taste when it is eaten raw, but cooking it actually will bring out some sort of a nutty flavor. So unfortunately, I did not actually succeed in making the tempeh because it somewhat failed during, I would say, the fermentation process. I did not actually have an incubator, and so I put it in the oven and turned on the light. Maybe the temperature was not actually enough. It was not 85 to 90 degrees Fahrenheit. I also might think that it could be during the boiling process because when I boiled it, I sort of left it there for around 40 minutes and I took it out after that, not really 45 minutes exactly. I did this because I had already thought that it was well boiled. Maybe I should have let it boil longer, maybe even more than 45 minutes, I don't know. So unfortunately, I could not fry the tempeh or grill the tempeh because I do not have the tempeh.
the tempe sort of just remained this very unsolidified state. It was flexible, well, not necessarily flexible, but just not solid, because what the white mycelium will do is make it in a solid state. It will stick the beans together, and that's why tempe is usually somewhat solid, and that's where it gets its square shape from. Of course, you can cut the thing, and that's where the square shape actually really comes from, but this also contributes to that fact. So yes, I am not able to grill it or fry it. Jadi dari proyek ini, saya telah melihat bagaimana setiap hal di dunia ini telah diciptakan oleh Tuhan, dan semuanya terbuat dengan alasan dan inti yang jelas. Dari bakteri yang terkecil kepada gunung yang terbesar, semuanya dibuat oleh Tuhan dengan alasan karena our universe belongs to God. Tugas kita di dunia ini adalah untuk melestarikan ciptaan Tuhan dan juga untuk menggunakan apa yang Tuhan telah memberikan kepada kita dengan semaksimal mungkin. Dengan belajar mengenai bioteknologi dan cara untuk menggunakan fermentasi, kita bisa memaksimalkan apa yang Tuhan telah memberikan kepada kita semua. Jadi terima kasih untuk telah menonton video presentasi saya. Tuhan memberkati Anda.